ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. معاكم احمد سالم من القناه اللي محدش بيحب اسمها الرخم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفرق ما بين الاي والاي، ودي ان شاء الله تكون الحلقه الثانيه في سلسله النطق. عملناها بلاي ليست عندنا في القناه، تقدر تشوف الحلقه الاولى من هنا. والنهارده هنتكلم عن واحد من اهم الفروقات اللي بتلخبط ناس كتير جدا في النطق، وهو الاي والاي. I believe in myself. I believe in myself. I believe in myself. When I didn't even believe in myself. When I didn't even believe in myself. When I didn't even believe in myself. I don't believe in myself. I don't believe in myself. I don't believe in myself. في الفيديو ده هنفهم مع بعض بأسهل طريقة ومع أمثلة بسيطة، وفي الآخر ودنك هتبقى بتفرق من غير ما تبذل مجهود. يلا نبدأ. بص يا صديقي، الانجليزي مبني على الصوت مش شكل الحرف، وده معناه ان صوت قصير وسريع يساوي اي، صوت بابتسامه وشويه طول يساوي اي. لو ركزت على الابتسامه هتفهم الفرق فورا. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. 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 I will never give up my dreams. I will never give up my dreams. I will never give up my dreams. I will never give him up. I will never give him up. I will never give him up. اي الصوت قصير مفيهوش شد في الشفايف، كأنك بتقول بسرعة، زي set bet back ship. Sit down, sit down. Sit down, sit down. Sit down, sit down. Bit by bit. Bit by bit. Bit by bit. Pick up, pick up, pick up, pick up. Pick up, pick up, pick up, pick up. Pick up, pick up, pick up, pick up. The ship. We're on the ship. The ship. We're on the ship. The ship. We're on the ship. اما الاي ففيها ابتسامة خفيفة، الصوت اطول سنة، زي seat beat beak sheep. Seats? Yes, the car seats. Seats? Yes, the car seats. Seats? Yes, the car seats. I finally beat you! Beat you, beat you, beat you, beat you, beat I finally beat you! Beat you, beat you, beat you, beat you, beat I finally beat you! Beat you, beat you, beat you, beat you, beat That's peak. Peak? That's peak. Peak? That's peak. Peak? Sheep. 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 لو لسه حاسس ان انت متلخبط، فحاول تقول معايا اللي انا هقوله كمان شويه، وما تقولش ايه الهبل اللي انت بتعمله ده. معلش، عشان نتقن النطق بالظبط. اقول ايه 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 يلا؟ وبعدين بدل ايه وايه؟ هتحس الفرق على طول. يبقى الخلاصه بكل بساطه، حرف الاي قصير وسريع، اما حرف الاي ابتسامه وطويل شويه. فرق بسيط في النطق بيساوي معنى جديد تماما، عشان كده كان لازم نفرق ما بين حرف الاي وحرف الاي. يلا بقى تعالى نسمع المشاهد الجايه ديت ونشوف هنجيب كام من 6. So I will fix it. So I will fix it. So I will fix it. Big win is a big risk. Big win is a big risk. Big win is a big risk. I didn't pick up on that. I didn't pick up on that. I didn't pick up on that. Keep yourself alive. 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 No need to make me feel better. No need to make me feel better. No need to make me feel better. She's clearly very bright. She's clearly very bright. She's clearly very bright. وبس كده يا شباب، دي كانت حلقه النهارده. يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش الدعم عشان نشوف فيديوهات اكتر، وقولوا لي تحبوا الحلقه الجايه تكون عن ايه، وما تنسوش تشوفوا الحلقه الاولى من سلسله النطق. بس كده، كان معاكم احمد سالم من القناه اللي محدش بيحب اسمها الرخم ده. سلام.